Selwell Limited has 2 branches in Cochin and Bangalore. During the year ended 31st of March, goods have been invoiced to Cochin at cost plus 20%. So for Cochin, it is 1 by 5 on cost equal to 1 by 6 on invoice price. With Bangalore, it is 25% above. For Bangalore, 1 by 4 on cost equal to 1 by 5 on invoice price. And branch do not maintain complete. That means only head office is recording. You have opening stock at invoice price, but goods sent to branch, they mentioned it at 50,000. So this 50,000 plus 20% on that 10,000. So it should have been 60,000. And in the case of Bangalore, 40,000 plus 25%, 10K. So this figure of 50 should be taken up as 60. This 40 should be taken up as 50 at invoice price, because there should be uniformity in whatever we are doing. Correct? So ஒரு ஐட்டம் வந்து இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கையும் கூட்ஸ் இன்டு அந்த காஸ்ட்டையும் போட்டால் there will be inconsistency in our approach. அதாவது எல்லாமே ஒரே மாதிரி பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஐட்டம் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ்லையும் ஒன்று வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ்லையும் பண்ணக்கூடாது. எல்லாத்தையுமே காஸ்ட்டில் எடுத்துன்னு வாங்குவோம், இல்லாட்டி எல்லாத்தையும் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் எடுத்துன்னு வாங்குவோம். நெக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ரெமிட்டட் பை branch and amount remitted by head office and goods returned by branch at invoice price. This is correct at everything as at invoice price. You have opening cash, closing cash, goods returned by customers at branch at selling price. It is neither at cost price nor at invoice price, but it is done at selling price. Expenses at the branch, that being 9,000. All sales at branch are for cash. There is no branch debtors account you will have. Cochin branch purchase fixed assets worth rupees 4,000, and this amount is included in expenses. In this 9,000, you have fixed assets worth 4,000 there. Then Cochin branch transferred to Bangalore, goods costing 5,000, and Bangalore branch remitted 2,000. So Cochin to Bangalore stock, Bangalore to Cochin cash. Then there is a closing stock to the extent of 24,000 valued at invoice price in Cochin. There is no closing stock at Bangalore. That means they have affected all the sales. And opening stock adjustment to the extent of 2,500 and 2,000 you do have. And a prepare branch stock account, branch adjustment account, goods into branch, branch cash, branch profit and loss account. So all these items indicate that they want the problem to be solved under stock and data system. So இது போல branch stock adjustment, goods into branch cash, branch profit and loss கொடுத்ததெல்லாம் நமக்கு என்ன இண்டிகேட் பண்றது? ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு இண்டிகேட் பண்றது. அண்ட் இக்னோர் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ நம்ம இப்போ எந்த ப்ராப்ளம் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம், தென் என்ன பண்ணணும்? டேட்டா சிஸ்டம், தென் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம். இது பண்ணணும். சரி, நாம இப்போ பண்ண போறோம். எப்படி பண்ண போறோம்? என்னென்ன அக்கௌண்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும் பார்க்கணும். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் கொச்சின் மாத்திரம் பண்றேன், பெங்களூர் நீங்க பண்ணிக்கோ. கொச்சின் பிரான்ச் இன் head office books hyphen stock and data system. So we have branch stock account, branch data account will not come at all. Branch data varadu, ஏன் வராது? all sales were affected only on cash basis னு கொடுத்துருக்கான். ஸோ அப்போ branch data வராது, அப்புறம் branch cash வரும், then branch expenses வரும். அவன் வந்து branch adjustment account அப்படின்னு கொடுக்குறான்.
அதை பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் போடுவோம். ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொல்றது வெளி பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொல்லிடலாம். அடுத்தது பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், தென் கூட்ஸ் இன்டு பிரான்ச். இவ்வளவுதான். ஸோ மொத்தம் 7 அக்கௌண்ட். பிரான்ச் டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இல்லாதனால 6 அக்கௌண்ட் தான். இப்போ ஒவ்வொரு ஐட்டமும் எப்படி அப்படின்னு பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க. அதே மாதிரி பண்ணியிருந்தாக்க உங்களுக்கு இது ரொம்ப கம்மி, அதாவது ஒர்க் லோடு கம்மி. நீங்கள் ஒர்க் லோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி டைம் வந்து எக்ஸாமினேஷன் கண்டிஷனில் வேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அது பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு டூ பேலன்ஸ் ப்ரௌன். இன்னொரு தப்பு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா காலம்னார் ஃபார்மில் போடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு பிரான்ச்சுக்கு வந்து மார்க்கப் வந்து 20% ஆன் காஸ்ட், அதர் ஒன் வந்து 25 மாற்றி போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அந்த தவறை வந்து பண்ணக்கூடாது. ஸோ காலம்னார் ஃபார்மில் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது. எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னா எவ்ரி திங் இஸ் அட் காஸ்ட். ஸோ சின்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் அட் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ், அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஸோ காலம்னார் ஃபார்மில் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து 10,000. ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ரிசர்வ் பை ஸ்டாக் ரிசர்வ். ஸோ இப்போ 1/6 நார்மலாக அப்ளை பண்ணுவோம். ஆனால் ப்ராப்ளத்தில் அவன் கொடுத்துட்டான், அவனே இதில் 2,500 அப்படின்னு கொடுத்துட்டான். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறோம், we are taking up this 10,000 with this 2,500. Is that okay? Are you understanding? Then அடுத்தது goods sent to branch 60. To goods sent to branch 60, or you can make it out as 50. The load branch adjustment 10,000, and by branch stock 50,000, by branch stock 10,000. So first item over, second item over, also over. Amount remitted by branch. Amount remitted by branch by head office cash 80,000. Then amount remitted by head office. You have opening cash, you have head office cash. Head office cash to the extent of how much? 15,000. Goods returned by branch to by branch. So by goods sent to branch, this is at invoice price. So we need to identify in 3,000. So 3,000 at invoice price, and on invoice price is 1/6. 1/6 of that is 500. Cost price is 2,500. So we are expected to take up 2,500 here by branch adjustment 500 to branch stock 500 to branch stock 2,500. Is that right? This is goods returned by branch at invoice price. We have taken up separately for costs, separately for loading. Opening cash to the extent of 2,000. Closing cash to the extent of 1,000. Opening cash and closing cash. Then goods returned by customer at branch at selling price. So since all sales were affected at the branch for cash, when goods were returned by customers, cash is to be paid. So by amount being 5,000. This is sales return. Goods returned by customer where we are giving them the cash. So to branch cash 5,000. Is that right? Then
we have expenses to the extent of 9,000. So here, I would like to take up this figure, a line below. By branch expenses, 5,000. By branch fixed assets, 4,000. Correct? So in fact, I would like to provide a little better space there. By branch, the expenses, I carried down, it is 1,000. Here to branch cash, 5,000. Branch fixed assets to branch cash, 4,000. So what we have got in the table கொடுத்த ஐட்டம் எல்லாம் உள்ள இறக்கியாச்சு. இப்போ அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸை முடிச்சிட்டோம். கொச்சின் பிரான்ச் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் டு பெங்களூர் பிரான்ச் அட் 5,000. குட்ஸ் காஸ்டிங் 5,000. அப்போ 5,000 காஸ்ட். அப்போ 20%, 10%, 20% on 5,000 works out to 1,000. So totally it is going to be 6,000. Correct? So Cochin branch la இந்த transfer ஆகுது. So issue side la வரணும். By goods sent to branch. This will be treated at par with branch is returning to head office. 5,000 by branch adjustment 1,000. Are you clear? So here to branch stock 1,000 to branch stock 5,000. Then Bangalore branch remitted 2,000 to Cochin branch. As far as Cochin branch is concerned, they will not be booking Bangalore branch. So any assistance, any receipt or any issue, any transfer to other branches or anything that you take it, we will consider that it is only the head office which had provided that to head office cash to the extent of 2,000. So 5,000 which was taken at 6,000 and 2,000 is stated at 2,000 only because it is cash. And the closing stock at Cochin is at 24,000. By balance carried down 24,000. We got to remove load on this. So this load is 1/6 that we got to apply. That becomes 6,000. So if it were to be 24,000, it is going to be 1/6 4,000. Sorry, 4,000. So how do you get 1/6 on 24K? So எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு. எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு. நம்ம எதெல்லாம் சின்னதாக இருக்கோ அதெல்லாம் மொத்தம் முடிச்சணும் வேலையை. ஸோ எக்ஸ்பென்சஸை அப்படியே P&L அக்கௌண்ட்டில் மாற்றிடணும். P&L அக்கௌண்ட்டில் டு பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு போட்டு 5,000 முடிச்சிடணும். ஸோ இப்போ குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் என்ன இருக்குது, அதை பேலன்சிங் ஃபிகர் பர்ச்சேசஸில் போட்டுடணும். ஸோ இங்கே 50,000, இங்கே 7,500, 42,500. ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் வந்து டெப்ரிசியேஷன் கிடையாது, அப்படியே 4,000 க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அப்படியே இருக்கும். சரியா? இப்போ என்னென்ன அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? இப்போ பிரான்ச் கேஷ் இவ்வளோ இருக்கு. 80,000 நம்ம வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்ப முடிஞ்சது. தென் எக்ஸ்பென்சஸ் இவ்வளோ மீட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 1000 இருக்கு. ஸோ கிரெடிட் சைட் பேமெண்ட் சைட் ஆஃப் கேஷ் புக் எவ்வளோ? 80,000, அப்புறம் 5,000 ப்ளஸ் அனதர் 5,000, தென் 4,000, அப்புறம் ஒரு 1,000. ஸோ டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட் சைடு வந்து 95,000. கரெக்டா? ஸோ ஒரு 95,000 ருபீஸ் பேமெண்ட் சைடோடைய டோட்டல் கிடைக்கிறது. அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளவு? மைனஸ் 2,000 மைனஸ் 17,000. அப்போ 76,000 அப்படிங்கிறது என்ன? ஸோ எப்படி கேஷ் கிடைச்சிருக்கும்? பை எஃபெக்டிங் சேல்ஸ் டு பிரான்ச் ஸ்டாக் 76,000 பேலன்சிங் ஃபிகர். இது என்ன பண்ணுறோம்?
by branch cash. This is the sales that they have made, 76,000. Now let us find out what is the balancing figure that we get in branch stock. So 2,500 plus 500 plus 5,000 plus 1,000 plus 76,000 plus 24,000. So 1,09,000. On the debit side, opening balance plus goods sent to branch 60,000 minus another 10,000 minus another 5,000. So you have 34,000 as a balancing figure to branch adjustment account. இது என்னது அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்ம branch stock account all at invoice price, but sale is taking place at a price greater than the invoice price. So this branch adjustment account is nothing but actual price being greater than invoice price. That should be transferred only to branch adjustment account. So to branch stock account, 34,000. So how much is the gross profit? Let us see that it is 2,500 plus 10,000 plus 34,000 minus 1,500 minus 4,000. This results in a gross profit of 41,000 to branch profit and loss account. Right. And here we will transfer to branch P&L account by branch adjustment account. It is 41,000 and the net profit is 36,000. So this is the way we have completed stock and data system for Cochin branch. Now, for the same Cochin branch, I would like to do under what method? Data's method. Is that clear? Now, how that will look like? So this space is enough. Branch account. Just watch out. You may copy it later. What is very important is the process as how I am doing. So copying is not the achievement that we make. We can copy at any time. I will share it. So நீங்க காப்பி பண்ண வேண்டாம். நான் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்க. ஸோ எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து சீக்கிரமா வேலையை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ எப்படி பண்ண போறேங்கிறத பாருங்க. இங்க என்ன பண்ணுவோம்? டூ பேலன்ஸ் brought down போடுடு பிரான்ச் கேஷ் டேட்டாஸ் கிடையாது, பிரான்ச் ஸ்டாக்கு அண்ட் பிரான்ச் ஃபிக்ஸ்ட் அசட் இருந்தா ஃபிக்ஸ்ட் அசட் போட்டு வெளில கொண்டு வரணும். டு கூட்ஸ் அண்ட் டு பிரான்ச். இங்க பை கூட்ஸ் அண்ட் டு பிரான்ச் ரிட்டர்ன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் ரிசர்வ் ஆன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக். அப்புறம் பை கூட்ஸ் அண்ட் டு பிரான்ச் ரிட்டர்ன்ஸ். அடுத்தது பை கூட்ஸ் அண்ட் டு பிரான்ச் லோட் ஆன் த நெட். அப்புறம் பை கேஷ் ரெமிட்டட் டு ஹெட் ஆஃபீஸ். இங்க என்ன? டு கேஷ் ரெமிட்டட் பை ஹெட் ஆஃபீஸ். பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். என்னென்ன வரும்? பிரான்ச் கேஷ் அக்கௌண்ட் வரும், பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் வரும், பிரான்ச் ஃபிக்ஸ்ட் அசட் அக்கௌண்ட் வரும். ஓ, எல்லாரும் என்ன சர்ச் பண்ணுவாங்க? நெட் ப்ராஃபிட் சர்ச் பண்ணுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அசாருதீன் மாதிரி மேட்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணான்னு எனக்கு தெரியாது, அப்படி சொன்னதுனால நான் அப்படி சொல்றேன். ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வந்தது? 36,000. எல்லாருக்கும் பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் கடைசியாக போடுவான். நம்ம கிளாஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் ஹரி? பேலன்சிங் ஃபிகரை ஃபர்ஸ்ட் போடுவோம். அந்த தைரியம் வேணும், அந்த தில் வேணும். ஸோ தில் இருக்கா? இருக்கு. ஸோ இது 2,000. ஒரு கேஷ் அக்கௌண்ட் எடுத்தோம்னா ரிலேட்டட் கேஷையும் எடுத்து போட்டுடணும். ஸோ இங்க பொறுத்த வரைக்கும் 1000. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு 10,000. அதனுடைய ரிசர்வ் 2,500. 10,000 2,500. கரெக்டா? ஒன்று முடிச்சா அதோட கூடவே எல்லாத்தையும் முடிச்சணும். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் ஓப்பனிங்ல நெல், ஆனா க்ளோசிங்ல மாத்திரம் 4,000 இருக்கு. அது ஞாபகத்தில் இருக்கும்போது டக்குனு முடிச்சிடும். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்லாம் முடிச்சிடணும். இப்போ நீங்க பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் போங்க. பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் போகும்போது கூட்ஸ்
எவ்வளோ இருக்கு? 60,000 இருக்கு. கரெக்டா? அட் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். அப்படியே என்ன பண்ணணும்? 60,000 அப்படியே போட்டணும். ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பண்ணா, ஒன்று டைரக்டா ரிட்டர்னு, இன்னொன்று டிரான்ஸ்ஃபர். ஸோ ஒன்று ரிட்டர்னு, இன்னொன்று என்ன? இன்னொன்று டிரான்ஸ்ஃபர். அது ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ மொத்த டோட்டல் எவ்வளோ ஆச்சு? 2,500, 500, 3,000. அப்புறம் 5,000, 1,000. 6 + 3 9,000. கரெக்டா? கரெக்டா? ஸோ என்னென்ன? 3,000 + 6,000. கரெக்டா? ஸோ லோட் ஆன் த நெட்டு. லோட் ஆன் த நெட்டு. எப்படி அது லோட் ஆன் த நெட்டு? இங்க ஒரு 10,000, இங்க ஒரு 500, இங்க ஒரு 1,000. இங்க ஒரு 10,000 டெபிட்ல இருக்கு. கிரெடிட்ல எவ்வளோ இருக்கு? ஒரு 500, இன்னொரு 1,000 இருக்கு. நெட் பண்ணா எவ்வளவு? 8,500. 8,500. சார் நீங்க என்னவோ போடுறீங்க சார். எனக்கு நம்பர் கம்ப்யூட்டேஷன் சொல்லுங்க சார். எஸ் போடலாமே. 60,000, 60,000லேருந்து 9,000 கழிச்சிடுறோம். இன்டூ 1/6 போடுங்க. கால்குலேட்டர் எடுத்து போடுங்க. கால்குலேட்டர் என்ன ஒர்க் பண்றதா இல்லையா பாருங்க. ஸோ 51,000 டிவைடட் பை 6 8,500. கரெக்டா? என்னென்னலாம் போடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். கேஷ். ஸோ பிரான்ச் கேஷ்ல ஹெட் ஆஃபீஸ் கேஷ் எவ்வளவு? ஆமாம் 80,000 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறான். அது ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் வரும். இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஹெட் ஆஃபீஸ் கேஷ் 2 இருக்கு. என்னென்ன 2 இருக்கு? ஒன்று 15,000 ஹெட் ஆஃபீஸ் கொடுத்தது, இன்னொன்று பெங்களூர் பிரான்ச்சு 3,000 கொடுத்தது. இது ரெண்டுமே ஹெட் ஆஃபீஸ் கொடுத்ததாக பாவிக்கணும். 18,000. அப்புறமா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு? க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து ஸ்டாக் மாத்திரம் நம்ம இப்போ அதுக்கு வேலை பார்க்கணும். 24,000. 1/6 எவ்வளவு? டு ஸ்டாக் ரிசர்வ். டு ஸ்டாக் ரிசர்வ் 4,000. ஸோ இதோடைய டோட்டல் எவ்வளோ? 29,000. இப்போ இதோடைய டோட்டல் எவ்வளவு? நம்ம கால்குலேட்டர் எடுத்து கால்குலேட்டர் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். என்ன பண்ணோம்? 2,500 + 9,000 + 8,500 + 80,000 + 29,000. டோட்டல் வச்சா எவ்வளோ வருது? 1,29,000 வருது. ஸோ அதே 1,29,000 இங்க வரணும். ஸோ வரல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ 12,000 + 60,000 + 22,000 + 36,000. ஸோ 1,30,000. ஏதோ ஒரு 1,000 ரூபா எங்கேயோ வித்தியாசப்படுறது. ஸோ நம்ம we have got to be very careful. Let me just check up. க்ளோசிங் கேஷ் வந்து 1,000. ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் வந்து 4,000. 4,000. So let us just go for totaling once again on the credit side. So 2,500 + 9,000 + 8,500 + 80,000 + 29,000. 129,000 minus 12,000 minus 60,000 minus 18,000. 18,000 தானா? பாருங்க. இங்க வந்து 15,000, இவன் வந்து 3,000. So branch remitted 2,000 to Cochin branch. ஸோ இங்க வந்து 2,000 தான் அனுப்புகிறோம். கரெக்டாக நான் 3,000ன்னு போட்டிருக்கேன். கரெக்ட். ஸோ பெங்களூர் பிரான்ச் remitted to only 2,000 there. So it is 17,000 there. What is that? It is 17,000. So therefore, the figure is agreeing 1,29,000. Is that right? சரி, அதில் என்ன பண்ண? அது கரெக்டு தானா? 76,000 கரெக்டு தானான்னு பார்த்துருவோம். ஸோ 80,000 + 14,000 + 1,000 minus 17,000 minus 2,000. So by chance, it has come 2,000. Correct? 76,000. So you have fixed it
and 36,000 others will get balancing figure, whereas we have fixed the balancing figure first. Now, how in mercantile there is single entry system we can do branch trading account. We will arrive at gross profit and net profit in an appropriate fashion to opening stock. How much is the opening stock? You had 10,000 and 2,500. At cost, it is 7,500. Am I right? 10,000 at invoice price, the load of 2,500 is taken up there. Then, to purchases, what balancing figure you had in goods into branch, that is going to be taken up 42,500. You don't have to ask anybody. So, the next one, the sales made in the branch. What was the sales that you made in the branch? The sales that you made in the branch is 76,000. That is a source of money that you are having, and 76,000 I will be taking up. And some customer asked for the money where they have returned. So goods returned by customer at branch at selling price 5,000. So what I would do is I will deduct 5,000 sales return, 5,000. Generally on cash sales, you will not have it, but all sales were affected on cash basis and goods were returned by customers. So we have got to take it up like that. Then by balance carried down, 24,000 is the invoice price, 4,000 being the load. Then we would deduct 4,000 there from 24,000. What you get is 90,000. So you have 91,000 as the total there on the credit side, and on the debit side it is 50,000, and the gross profit is what? 41,000. Is that right? This is the figure that you are having in branch adjustment account. Kindly recall 41,000 is what you got. Is that right? Then take up branch profit and loss account. So on the credit side, by gross profit brought down 41,000, and you take up the expenses other than fixed assets 5,000, and you can arrive at the net profit as how much? 36,000. So you can confirm yourself what you've done is right. You don't have to have the support of anybody to tell us what is right and wrong. நீங்க 3 மெத்தட்லயும் போடும்போது ஒரே ப்ராஃபிட் ஒரே நம்பர் வந்ததுன்னா நீங்க பண்ணதுதான் கரெக்ட் நீங்களே சொல்லலாம். நீங்க யாருடைய தயவும் உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது. பக்கத்துல இருக்கணும் நோட் புக்கை பார்த்து இதுதான் ரைட்டுன்னு நான் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம நோட் புக் பார்த்து தான் எல்லாரும் கத்துக்கணும். ஸோ நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் மிச்சத்தை நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றோம். இஸ் தட் கிளியர்? தட்ஸ் அ வே யூ காட் டு கம்ப்ளீட் இட். இஸ் தட் ஓகே?